6 months in jail, in the police, Bashar al-Assad. After me, this very problem. 6 months, I crazy. Okay, my friends gave me makina. This razor makina. Okay, me makina. Asker general wear. No general wear. No general. Okay, no general. Okay, 1. General wear. No, general, 2 and 3. No, tamam. Okay, stop. Okay, general, come back here. Speaking. Okay, you and general speaking. 2 minutes, 3 minutes. After 3 minutes, come back, general. Okay. General, I am here. No here problem. Here no good. Family. No working. I am working. Teacher. No money. Family. What are you doing? No problem. General, no, you hear, tamam, okay, you hear this and this. Come. Okay, General, no, tamam, okay. This 40, this 40, and this, and this, and this, and this here. Look, here. My love, brother. My life. Okay. Hope, they say, is the last thing to die, but there isn't much going around in Idomeni. All these lost childhoods illustrate the limitations of the humanitarian response to the crisis by Europe's leaders. They've been walking across the border, sometimes hitching lifts on tractors and trailers, getting to this transit camp. These people are... This is how many towns in Syria look today. Nearly 500,000 people have been killed in the war and millions have been displaced. I went to Greece to meet people who had left Syria and were seeking asylum as refugees. Many people fled to Europe with whatever they could bring with them. Smugglers were charging $800 per person for an overcrowded, dangerous boat ride from Turkey to Lesvos Island in Greece. Abdullah arrived on the island in February 2016 and was on his way to Germany. But he had been stuck in Greece for 2 months now when I met him at the Idomeni refugee camp. I was in Idomeni refugee camp from March to May 2016. Abdullah had been at the Idomeni refugee camp for 2 months. He left Syria with his family 3 years ago when the war broke out in his town. They went to Turkey, but life was difficult for them. Looking for a better life, Abdullah left them behind and was smuggled from Turkey to Greece. But when he arrived in Greece, the internal borders in Europe had closed and he was stuck in Idomeni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبدالله الجابر من سوريا من مدينة دير الزور. يعني نحن شباب جايين من سوريا بدنا يعني مهزومين من الحرب، بدنا الحماية الدولية، بدنا الحماية لهالأطفال اللي عنا. أنا مثلا شاب هلا وتارك أهلي بتركيا، بس بدنا نحمي حالنا، بدنا نكمل دراستنا. أنا هلا دارس سنة تانية حقوق وحرموني منها طبعا عصابات الأسد حرموني منها، بس بدي كمل دراسة أي شيء. كملت معهد موسيقى سنة تانية، طبعا هي بسوريا، أنا من دير الزور. وحبيت انه اهلي قالوا لي انه اطلع على المانيا بلكي بتقدر تكمل دراسه، يعني صحيح انت استاذ بتكمل دراسه على احسن، بتكمل يمكن تقدر تحمي حالك من الشيء الموجود. وهي انا طلعت طبعا اليوم صار لي 48 يوم موجود هون، عددنا 65 واحد بالبلم. At the break of dawn, 65 Syrian refugees crammed themselves into a boat. Without enough life jackets and an old motor, they set sail for the nearest Greek island. الأمر حاليا في تركيا على اليونان، ماشي نص الشواطئ، هاي العالم كلها ماشي قامت عبور. هاي الشواطئ التركية حاليا
اليونان مات على استغفر الله. وهذا ابو نجم يا ولد الله حيو. لا يا ابو نجم يا ولد انا ابو ويس والله الله حيو. حاليا قام عديد طلعنا بس الاجيال الصغار صراحه يعني ما لها مشكله صراحه. تكبير بس سلام وانت سلام. اشهد ان لا اله الا الله. خلاص انا معاك. يمي خلاص يا ويس. يمي يا اخوي يمي. خلاص معرتك بيدك. خلاص يا شباب. يا شباب خلاص. A lot of children is crying and the big persons, the old person is crying and we don't have life jackets. We can't do anything. Just pray for Allah to help us in this time in the sea. خلاص هدنا ما مقاتلين. قولوا يا الله يلا قولوا يا الله. الله اكبر. خلاص ما مقاتل لي عرتك. معرتك طاقية هدنا لبستوك اياها خلاص. لا عبد الله شو الاخبار؟ شو اخبار الخفر؟ يلا بكره الله. يعني جاهزه اتصالاتك مع الخفر؟ اللهم صل على سيدنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. خلاص يلا وصلنا. لا تحرك. لا اله الا الله يا شباب. I told to myself, if I will don't try to go to Europe in the boat, I will die here in Syria. So it's the same. I die in the war for nothing or die in the boat. So it's the same here, death and here, death. الحمد لله رب العالمين. لا يتقلط يا جماعه. لا تتقلط عبد الله. استقبلونا طبعا الخفر اليوناني، استقبلونا بالباخرة واخذونا على الجزيرة وطعمونا واكلونا وما قصروا باي شيء واعطونا لباس من احلى ما بيكون. ركبنا بالباخرة ثاني يوم بعد ما اعطونا الخارطة، ركبنا بالباخرة على أسينا، ومن أسينا طبعا الحدود كانت مسكرة هون، الباصات من أسينا لحد لهون لحد مخيم مخيم إدميني. طلعنا شي 7 أيام 8 أيام على الطريق من أسينا لحد هون، مع أن الوقت ما بياخذ يا دوب 8-9 ساعات، بس بسبب الأزمة الموجودة وبسبب اللاجئين السوريين وبسبب الحدود اللي مسكرة. Over 10,000 refugees lived in a camp built for 1,000. And every day, more people arrived in Idomeni. It was so bad life in Idomeni. It was no life there. Every day the people fighting together. Every morning, evening. Wasn't have blankets. Wasn't have tents. Wasn't have what we want. وحاليا في هذا المكان بالتحديد انظروا الهواء كيف يطير المخيمات الموجودة هنا. حاليا الهواء قد كل الناس لم يعد يستحملوا هذا الوقت. انظروا كيف كل المخيمات حاليا كل الخيم تتطاير، وبعض الناس ليس لديهم خيم لكي يستتروا فيها، والمنظمات هنا واليو طبعا بالتحديد لم يوزع الخيم منذ أكثر من 3 أو 4 أيام، والناس تأتي من كل مكان إلى هذا المخيم أدلميني، ولا نعرف ماذا سيحصل في هذا اليوم، لكن ندعو الله أن كل شيء سيجوز بخير. Everyone lived in the tent very close together. This was every 1 meter, 1 tent. 1 tent have 2 person, 3 person. Sometimes big tents have 1 family. It's very close. They can't do anything. حاليا هذه بعض الأشخاص هنا اللاجئين السوريين قد جمعوا بعض الحطب لكي يتدفئوا من برد الشتاء، لأن كل يوم الأمطار الغزيرة تهطل هنا في هذا المكان، والشتاء البرد القارص في هذا المكان حاليا، مع أنه الجو صيف حاليا في هذا المكان، لكن يوميا الأمطار غزيرة بين الجبال في هذا المكان في مخيم الميني، والناس يتدفون ويطبخون على الحطب في هذا المكان.
They were waiting. Every day the same. Every day the same bad thing. هناك يوجد مخيم ثاني ويوجد صالة ألعاب ويوجد بعض الألعاب المسلية للأطفال الصغار. There were more than 4,000 children at the camp. They ran around the tents and played together, putting school out of their minds. Volunteers built a playground to keep them busy, but it was hard to forget that they were living in a refugee camp. وكل هذه الخيام حاليا تتطاير كما ترون بسبب الهواء الكثيف في هذه المنطقة بالتحديد، وبعض الخيم قد تطايرت بسبب الأوضاع الموجودة هنا. وهذا هو حاليا صف الدور المتواجد للطعام في هذا المكان، وهذه الكامبات قد بنوها UN من أجل النازحين المتواجدين هنا في هذا المكان. Nobody care. No Bob, no Obama, no Merkel, no Canada, no Germany, no everybody there no care for these people. Deaf people don't care. Sick people don't care. Where one man care for the people? Where? من دير الزور، من الرقة، ومن حلب. أكثر المناطق اللي بيها حرب واللي موجود بيها داعش هي دير الزور ورقة وحلب. يعني أكثر الناس اللي بحاجة للجوء رجعوها. يعني أنا لو في متر مربع بسوريا آمن كنت بقيت في سوريا وما طلعت، بس ما في أمان. بتروح لعند النظام بيطلبوك للجيش لحتى تقاتل، بتروح لعند داعش بيطلبوك للجهاد لحتى تقاتل. أنا إنسان ما بدي قاتل وما أؤمن بالقتل أبدا. ما أؤمن بالقتل ولا القتال. أنا إنسان بحب السلام. طبعا أنا أحكي باسم الجروب الكل معي. إنسان بحب السلام. أنا طالع من سوريا بسبب الحرب. يعني لو بي متر مربع أمان بسوريا أنا كنت بقيت هناك، بس ما بي أمان. يعني وين ما تروح الطيران يقصف بيك أبدا، وين ما تروح. يعني دير الزور من مدينتي، ولا كان حلب مدينة الشباب اللي معي، ولا أي مدينة مدمرة بالكامل. أنا من دير الزور من حي الجبيلة، مدمر بالكامل، عبارة عن ساحة حرب. يعني وأسع ما نعرف وين بدنا نروح، ما نعرف وين بدنا نروح. Here children very sick. Here no good here in Macedonia, in Ademon. No space, no relief, no rendezvous, no heat. Why now? Now finish. I think finish. I need back Syria for death there. Death in relief. My children and wife sitting in my home, but half bit ago from bomb in Germany. الحمد لله على كل حال. عربي احكي لك عربي. احنا من سوريا كلياتنا هون، شرق سوريا، مدينة اسمها دير الزور. انا اعمل فلاح فيها واعيش حياة كريمة هناك، واتمنى انه اعيش حياة سعيدة في اي بلد اخر، نفس الحياة اللي كنت عايشها، ونحب الناس كلياتهم. لكن الشعوب معانا والحكومات تختلف في رأيها، لأنها تتكلم على الطاولة شكل، على ظهر الطاولة، وتحت الطاولة كلام آخر، لأنه الحكومات غير صادقة، بينما الشعوب يتعاونون معنا ويقدمون الخدمات هين ويساعدون كل الناس الموجودين هين. ونشكر كل الشعوب في العالم إنها تعاطفت معنا، لكن الحكومات مقصرة معنا، لأنه إحنا وضعنا سيء هين جدا جدا. هنا ما في حياة هين، ما في عيشة هين، لأنه قاعدين على الأرض وناكل أقل الأكل وأسوأ الأكل أحيانا. لكن إيش بدنا نساوي؟ لا في مي، لا في حمامات، لا في مكان ننام فيه. يعني إيش نساوي هين؟ ما لنا شغل هين. شهرين هين مصيبة هين بالنسبة لنا، يعني very difficult. Why come Europe for life good, for future? Where future? Where life? Where this? Where? I think finish this life. Fuck the world. Fuck the world. Don't care. I'm 1 week. Next one this week. I'm back Syria. 4 days there. There in Syria, I can do everything. I can do everything. I can death. I can stay.
I can. I don't how speak this, but here I can't do something. I can't do. I can't do. Go bathroom. I swear I need shower. No shower here, because bathroom very bad here. What's? You are stuck. Yes. You are trapped. Yes. Everybody is trapped. Oh, الله يهونه. الله يهونه يفرج علينا. The refugees had no choice but to wait at the border between Greece and Macedonia. They wondered how much longer they could live outside, with little food and no money and children to care for. Europe had provided free passage and safe haven for refugees, but that was changing. Diseases were spreading in the camp, and frustration was spreading too. False rumors were in the air, alongside the smell of burning plastic. The most common rumor was that the border would open. On a cold Sunday morning in April, refugee families packed up everything they had with them and tried to cross into Macedonia. المقدونيين كانوا يقحون بمبات على الشعب السوري والعراقي لأنهم يريدون يعبروا صارهم بحدود 40-50 يوم بدهم يعبروا على مقدونيا وما عم يخلوهم الاتحاد الأوروبي مسكر خالص ما في ولازم هون استووا ما في أي شيء خالص ماشي حتى الأكل قليل والمي مو نظيف ماشي وكله وسخ بوسخ ومليان ناس كلياتها ما عم تعرف ولا تقدر تاكل كله هون عم يحاولوا يفوتوا صار للمرة الخامسة السادسة عم يحاولوا يفوتوا ما في The Macedonian military were ready at the border. They shot tear gas at the crowd of refugee families. عم يحاولوا يفتح الباب من هنيك وما عم يقدروا من هنيك كلياتهم عم يتجمعوا كل دقيقة من المنطقة وما عم يقدروا انه يفتحوا الباب خالص كل الشعب السوري والعراقي كلياتهم متجمعين بحدود 15,000 لاجئ وكلهم ما عم يقدروا يحاولوا يساووا البوليس المقدوني. هؤلاء هم أطفال سوريا انظروا ماذا يفعلون هؤلاء أطفال وليس كبار في العمر أكثر واحد فيهم 24 و23 سنة كلهم أطفال وكلهم شباب يريدون الذهاب إلى الحدود المقدونية يريدون الوصول يريدون الأمان وليس الحرب المتواجدة في سوريا دائما حرب في سوريا يريدون الذهاب إلى ألمانيا وإلى المناطق الأخرى من أجل الحرية من أجل الديمقراطية. نحن متواجد عندنا حاليا في سوريا الخطر أكبر خطر موجود وحاليا هنا خطر من أين نذهب لا نعرف أين نذهب نحن سوريون فقط. نحن جايين طالبين الحماية منا جايين وحوش من اللي أجبرونا إنه صرنا نضرب حجر على شو ماشي على إنه بيضربوا علينا القنابل المسيلة للدموع ضربوه علينا لحتى صرنا نضرب حجر بكفي. حاليا القنابل المسيلة للدموع في داخل الكمبات هنا حاليا كل الناس وينه
ما في تعال ليمون في حد ما عليه ما بصير شيء ليمون يا اخي ما ضل ليمون انا هسه اروح ليمون انا رايح لقاعد مالي فور يو فيس غسل وجهك هون طلع بطن الخيمة يا الله 4 طلعوا ولي بطن الخيمة جوا ما طلعوا طلعناهم وين يعني يم الحمامات زدتوا يم الحمامات مرة ثانية تعال عبد تعال ليمون غمض عينك بس غمض عينك غمض لا تفتح افتح حلقك When the people speaking with me, they thinking I am okay. Yes, I am okay. Thank you, my God. I am okay. No one know anything about what I have in my heart. Because if anyone know one sentence from my heart, I can't explain what they will do. So, I can't explain. It's my word. I can't explain. I'm live without soul. I'm alive without soul. بالمختصر المفيد سأوضح لكم الصورة بالمختصر لأني لا أريد تذكر هذه القصة الحزينة أو قصة المأساة، القصة المأساوية في دير الزور. بالمختصر أخذوا خالي من أمام أعيننا ودخلوه إلى الحمام أو إلى البيت بشكل عام. لا نعرف أي بيت، البيوت مفتوحة كانت في تلك الفترة. ودخلوا أخذوا خالي عبد الرزاق وخالي محمود وضربوهم في البيت، ضربوهم في رأسهم. أكثر من شخص صفوا صفوف وجلسوا على الأرض، أكثر من 8 أو 9 أشخاص، وضربوهم في المسدسات على رأسهم ونحن نتفرج. لم أكن موجودا، أنا لم أكن مع الموجودين على الأرض. كانت أكثر من الموت. كانوا يعذبونني في أن يرونني كيف يقتلون أفراد عائلتي. كانوا يرونني كيف يقتلون أفراد عائلتي. استشهد 4 أشخاص: ابن عمي عبيد الجابر، وابن عمي مازن الجابر، وخالي عبد الرزاق العياش، خالي الثاني خالي الكبير محمود العياش. الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء بالجنة يا رب. وضربوهم وماتوا شهداء. لا أقدر على وصفه أكثر من هذا الشيء لأن هذه القصة لا أقدر أن أرويها. عندما أرويها أتذكرها ولا أحب الدخول في هذه القصة. أعتذر عن هذا الشيء، فقط هذه لمحة بسيطة فقط. شكرا. I want to see you smile. Smile? Yes. For what? Where? Why? For what? For who? I'm smiling. It's the life. I'm smiling now. Every time I am smiling, I am happy. I don't care about anything.
It's the life. It's the life. It's okay. I told you, please, I don't want to cry. And you wake up on the wrong side of your bed. You might be sad. Hundreds of volunteers came to Idomeni. They picked up where the NGOs left off, who were struggling to meet the needs of all the refugees. They came from all over the world to sort clothes, to build shelters, to cook and give medical treatment. Many volunteers slept in tents behind Park Hotel. A group called Hot Food Idomeni provided meals at the camp every day. Every day, 10,000 hot meal. It's from volunteer. They was working very hard to help the refugees in Greece. You can also say Habiba and Habiba. Abdullah got to know the volunteers and he began to learn English. He became close with Ingrid, who was the volunteer coordinator at the camp. I was with her a lot of time and she taught me a lot of English, but she's speaking very fast with me, but I will speak very fast better than her. 5,000-6,000 refugees, they know Ingrid. Yes, she's very famous because she's a very good person and have very good heart. They're so frustrated, they're so tired. You know, I mean, people want to go tomorrow, and then just the thought of having to wait for another 4-6 months or more, just making them feel sick. That border means so much to them, so much to them. And it ruined so many lives, it divided so many families. I think a lot of people are really struggling with their psychological health now. It's really bad. My brain, it's so bad because of the war in Syria. I can't think very well. I want to do something, but it's my brain not like before. Not like before the war in Syria. I think people had to be so strong, and I think they were in resistance for actually months. In resistance to what is actually happening. Of course, running away from death, from your kids being killed. I mean, that leaves you scarred for a lifetime. Abdullah and his family left Syria because they had no choice. Bombs were landing on houses and civilians were being killed in the crossfire of the war. He and thousands of other refugees had brought the dark memories of war with them. I want to forget the past. I can't forget the past, but I will try to forget the past. What I saw in Syria with my family on the war. When I speaking with my family, it's helped me a lot in my heart. It's make me sad but happy in the same times. Sad because I am very far from him, but happy because they are okay now. I felt so sad in Greece a lot of time, but I didn't tell him anything. When they calling me, I was telling to him, I'm very happy I'm okay here, so they don't know anything. Abdullah spent months living in a tent. Before the next winter, the authorities had to clear Idomeni. Police and military emptied the camp and set up new camps at abandoned industrial sites. Abdullah was told he had to wait for a solution in Greece, and he was moved to one of these camps over the summer. اليوم هو 15 يونيو من العام 2016. نحن هنا في مخيم الكسندريا حاليا، متواجد في مدينة الكسندريا في اليونان، والآن نعرف ما هو مصيرنا بصراحة.
لا نعرف ما هو مصيرنا. الآن متواجدين أكثر من 48,000 لاجئ في اليونان، كلهم متقسمين، قسم في الكسندريا وقسم في خلكدونيا وقسم في أدوميني. الآن ليس هناك أحد لأنها منطقة حدودية مع مقدونيا. لا ما طلع حدا. لكن الآن متواجدين حوالي 500 عائلة في هذا المخيم، مخيم الكسندريا، و300 شخص شباب ليس لديهم عوائل يريدون أن يذهبوا إلى ألمانيا، لكن مشاكل في كل مكان. وما يقارب الشهرين أو أقل من الشهرين، شهر و28 يوما في الكسندريا. لا نعرف ما هو مصيرنا. نحن محتاجون إلى العمل، محتاجون إلى أسرتنا. أنا هنا من غير أسرة، من غير أسرة هنا. وليس لدي عمل. أنا أريد أن أعيش. أنا أريد أن أعيش. أريد أن أعيش في هذه البلاد، أريد أن أعيش في أوروبا، أريد أن أعيش. أنا مشتاق لوطني، مشتاق لوطني كثيرا، لكن لا أعرف ماذا أفعل. أنا وحيد هنا ولا أحد يقدم لي المساعدة، لولا وجود بعض الأصدقاء يقرضون المبلغ من المال من هنا ومن هنا. ليس هناك عمل وليس هناك لغة يونانية. أنا لا أتقن قليلا اللغة الإنجليزية قليلا، وأتحدث قليلا. مستحيل أن تجلس في الخيمة لأن درجة الحرارة قوية، الشمس قوية ودرجة الحرارة قوية في الخيمة. لا نعرف ماذا نفعل. ومنذ يومين لا نعرف، مرة أمطار ومرة شمس، مرة أمطار مرة شمس. الأمطار كله ماء تطوف الخيم، كل الخيم تطوف تحت الماء. يعني نحن موجودين في الخيمة والماء يعني في نصف الخيمة. ماذا نفعل؟ لا نعرف ماذا نفعل. نريد أحد أن يساعدنا، نريد أحد أن ينقذنا من هذا الوضع. نحن لا نتحمل هذا نهائيا. نحن سوريين وليس إرهابيين وليس أي شيء ثاني. نحن نطلب الحماية، نحن نطلب الحماية فقط، لا نريد أي شيء ثاني. نريد أن نعيش بسلام، نريد أن نعيش بسلام فقط. لا نريد أي شيء ثاني. Most of the volunteers in Alexandria spoke English. He practiced every day. I don't speak English in Adomini, but now look, I speak just little, not very good. Just in 4 months or 3 months, I learned the English now. I must to stay here in this difficult life in the Alexandria. We have dirty water in the camp, and the food, dirty food, and dirty in toilet. I need to shower in the cold water. Abdullah stayed at the Alexandria camp for a few more months. Winter was coming, and the NGOs provided what they could. This battania, 1, 2, 3, 4, 5, 6 battania. 6 battania Jamie. This is my bad. really. And this friend, look how many battania. And it's very hot. Really, I feeling very hot. I don't have just one blues. Brittany, England. After months of waiting, there was some good news. Syrian refugees could apply for asylum in Europe through the UN. They could choose up to 8 countries. Abdullah already knew where he wanted to go. The number one was Ireland. Because Ireland, they are speaking English, and I have a lot of friends from Ireland, and they are very good people. They are very nice. They are laughing all the time. They are helping the refugees. Yes. Thank you for Irish people, for Ireland. Hi, it's 26th of April. It's 5 o'clock in the morning, and in 30 minutes the bus will come to here to bring us to the airport, and in 9:30 our plane to Ireland, to Istanbul, and then from Istanbul to Ireland transit.
and I'm very happy. And I'm very, very sad in the same time because a lot of people coming to here to say bye-bye to me. Of course, I have very sad time in Greece, but in the same time, I have very beautiful time in Greece. And I don't know what I'm feeling now, happy and sad at the same time. I can't explain anything more. Yes, just like this. Thanks for everyone. Abdullah had waited more than a year in refugee camps for this moment. Finally, his dream to get out of there and start a new life was coming true. Yes, of course, I am here. I'm very happy. I can't explain anything. Do you know why? Because my brain, I don't know what I'm feeling now. Not sad and not happy. It's more than happy, really. It's like 1 hour and 30 minutes I will be there in Ireland. Yes, and I assure you I will start a new life in Ireland. I swear I will see you what I want. Okay, I'll start everything. Okay, bye-bye. With your seatbelt fastened after the seatbelt sign has been turned off. Thank you. Oh my God. Yeah. It's the group, refugees group, coming. He had made it to Ireland legally. Abdullah was greeted by a local NGO in charge of refugees in Ireland, and me. Come here. Oh my God. How are you? I'm fine, how are you? Dublin, yeah. I can't believe it. Yes, with my friends, refugees from Syria and Iraq. Dublin. I've been 4 months here in the island, and it's 3 hours away from Dublin. It's a small town. I have friends here, but it's too difficult to have just small friends. They are very good friends, but I need more and more relationships with people. I want to work, but it's not allowed to get a job here. I want to learn English more and more, improve my English, but there is no English class. That's for beginner people, for children in the hotel. Abdullah is now in a hotel with other refugees. He wants the system to work faster so he can get on with rebuilding his life. In 2 months I will get my ID, but now I don't have ID. So I can't work, I can't do anything. I can't go to university, I can't learn English outside and take any classes from outside. I can't pay for anything, but when I have ID after 2 months, I will go to work. I will go to do something in my life. I will start my life. Maybe I'll go to university, which is allowed after 2 months. And I will start to improve my life slowly, slowly. And then I know I will do it. I know myself I will do it. Just I'm waiting and waiting to do it. And I hope to do it. I can't see my life. Like I feel that I will do it. Okay, but I have a lot of power to do it, but I'm waiting and waiting and waiting and waiting. Imagine you in my place. What will you do? You will wait and wait and wait. You can't do anything. If you have a lot of power, you will lose all your power. Because of what? Because you are waiting for nothing. So all the people like me. It's one story of a lot of Syrian people and Iraq people and Kurdish people stories. And a lot of people, not just these people. So if you have a lot of power, when I was in Greece, I said, oh my God, I will go to Ireland and I will learn more English, I will have practice, I will do, but when I arrived to Ireland, I didn't do anything. Anything is like this. It shocked me a lot. Because I have a lot of power and I lost all my power. It's like when I was in Syria and in 1 second the war started in Syria, so that's it. Sorry. It's when it, I know. I called them 1 hour ago. Hello?
Why are you trying so hard to get it back?